the area of triangle plus area of rectangle. Okay. Triangular area ki? Half times base times height plus area of rectangle, simply base into height. Agreed? So from the graph, please tell me, what is my height of the triangle? Eta na? V minus u, very good. So we have V minus u times what is the height? Oh, that is the height, sorry. What is the base? T. Very nice. T. Plus, for the rectangle, what is the height? U into T. Does this look familiar? Alpo kore? Yeah, come on in. আচ্ছা, এবার একটা কাজ করি, আমরা এটাকে একটু সিম্পলিফাই করি বা একটু রিঅ্যারেঞ্জ করি। So we get ut plus half into v minus u by t. Isn't it? So let's divide by t on both sides. All right? So dividing by t, right? আমি পুরো প্রত্যেকটা স্টেপ দেখাচ্ছি আর কি. For some of you this may seem redundant, but that's okay. So s by t would be ut divided by t plus half times v minus u by t into t. Is that good? So এখানে এই এক্সপ্রেশনটাই ডিভাইড বাই t টা আমি এইটার নিচে লিখলাম, পারবো না লিখতে? রাইট? আমি 2 এর সাথেও লিখতে পারি, আমি t এর সাথেও লিখতে পারি, আমি v minus u এর নিচে লিখি। Agreed? And then you realize that v minus u by t, ladies and gentlemen, is what? Isn't that acceleration? Right? So I'll replace it with an a. So we get s by t equals u plus half at. Is that good? Because এখানে তো আমার এই যে t আর t cancel হয়ে যাচ্ছে. And then make s the subject of the equation. And what are you left with? ut plus half at squared. So same graph, ladies and gentlemen, but simply by changing how you calculate the area, you end up with two separate equations. Enough? একটা হচ্ছে this guy right here, আর একটা হচ্ছে this guy right here. I apologize. All good? So তাহলে আমাদের চারটা ইকুয়েশনের সোর্স আমরা শিখে গেলাম। S equals to vt comes from definition of velocity. V equals to u plus at comes from the definition of acceleration. Our এই দুইটা equation comes from this graph. Agreed? Can we move on or do we have confusions here? All good? We know একটু আগে বললাম S equals to v plus u by t. No? Sorry. U by 2 into t. And আমরা acceleration জানি v minus u by t. তাই না? এই দুটো ইকুয়েশন আমরা আগে থেকে জানি। Agreed? আচ্ছা। So let's take this as equation 1. Let's take this as equation 2. তাহলে from equation 2, again, from equation 2, I can say
if acceleration is v minus u by t, তাহলে t should be equal to v minus u by a, right? আমি t কে সাবজেক্ট করব। এবার আমরা করব কি, এই t টাকে we are going to plug in into equation 1, right? So substituting t equals v minus u by a in equation 1, what do we get? We get s equals v plus u by 2 times v minus u by a, right? t টাকে আমরা রিপ্লেস করে দিলাম।